Bienvenidos nuevamente. Buenas tardes. La sesión de hoy va a estar también en castellano y en inglés, por si necesitáis los headphones. If you have to put your headphone for translations. Bueno, luego de esta comida maravillosa que hemos disfrutado todas y todas, vamos a dar la bienvenida nuevamente a esta nueva sesión conjunta que hemos organizado entre los coordinadores de la Garantía Infantil y los miembros de Eurochild que hoy participan también en este evento. Para ello contamos con la presencia de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, a quien le pido que suba aquí al atril a dar sus palabras. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer para mí estar pudiendo dirigir estas palabras a esta sesión conjunta entre los coordinadores nacionales de la Garantía Infantil y Eurochild y hacerlo además acompañada de Dragos Pislaru, el presidente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, a quien además quiero aprovechar para darle las gracias por el enorme trabajo que ha estado haciendo en la promoción de la resolución Children First. Thank you so much for coming. Muchísimas gracias también a la Directora General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Lucía. Gracias por todo tu trabajo. También quiero agradecer la participación en estas jornadas de Katarina Ivankovic, la Directora de Derechos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea. Y aunque no ha podido acompañarnos en el día de hoy, también quería lanzarle unas palabras de agradecimiento al comisario Nicholas Schmit, que ha tenido un compromiso muy firme durante toda la legislatura con la lucha contra la pobreza infantil. Gracias también a los coordinadores, las coordinadoras nacionales y a los representantes de los países miembros. Bienvenidos a Valencia, esta hermosa ciudad de la que espero que podáis disfrutar un poco a pesar del fuerte viento. Y también muchísimas gracias al Alto Comisionado para la Pobreza Infantil del Gobierno de España. Por supuesto, agradecer también su presencia en este acto a Ali Dunhill, la representante en este caso de Eurochild, y a todas las organizaciones que participáis hoy aquí, porque sin vuestro trabajo sería imposible avanzar como lo hacemos en la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia en toda Europa. Para mí este evento era especialmente relevante porque creo que representa muy bien una forma de trabajar en la que hemos creído durante toda la legislatura y muy especialmente en esta presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Un trabajo colaborativo donde las instituciones y las organizaciones sociales se dan la mano para trabajar por un objetivo común: defender los derechos de la infancia y la adolescencia europea. Para España, esta alianza con el tercer sector es absolutamente clave y así hemos tratado de reflejarlo en nuestro plan de lucha contra la pobreza infantil, contando con las asociaciones en su diseño. Las entidades nos permitís identificar mejor los grupos en situación de vulnerabilidad a los que deben dirigirse nuestras políticas y también cuáles son las barreras que encuentran para acceder a ellas. Sus estudios, vuestros estudios, arrojan luz sobre las realidades sociales que muchas veces nadie quiere ver y que crean conocimiento que luego se traduce en políticas públicas. Con vuestro trabajo, con su trabajo cotidiano, las organizaciones no solo hacen que la vida de las personas más vulnerables en nuestras sociedades sea mejor, sino que nos hacen a todos y todas, en conjunto, una sociedad mejor. Por eso era imprescindible este encuentro en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Tampoco nos hemos olvidado en este semestre de los niños, las niñas y los adolescentes, con los que en septiembre celebramos un evento de participación del que me siento particularmente orgullosa. Consideramos que es fundamental que ellos y ellas participen, sean escuchados, que es lo que nos reclaman una y otra vez, y ante todo decidan sobre los temas que les afectan. Durante estos días, además, en mis discursos, creo que en este marco, ¿no?, de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, hacemos una pequeña relectura de lo que ha sido esta legislatura en el Parlamento Europeo también. Y creo que, echando la vista atrás, hemos visto que en estos años hemos vivido
el encadenamiento de una crisis tras otra, pasando en un primer momento por la gran recesión del año 2008 hasta en esta misma legislatura la invasión de Rusia a Ucrania, que desencadenó lo que nadie esperaba, una guerra en el corazón de Europa, pasando por la pandemia de la COVID-19, que tuvo consecuencias sanitarias, sociales y económicas desconocidas hasta la fecha. Todas esas circunstancias, especialmente la guerra, se lo han puesto difícil a los derechos de la infancia. Los gobiernos europeos creo que hemos realizado importantes esfuerzos, pero tenemos que reconocer que no siempre hemos protegido suficiente a la infancia y a la adolescencia. Hoy, 1 de cada 4 niños, niñas y adolescentes en la UE están en riesgo de pobreza o exclusión social. Estas cifras no son aceptables en un continente como el nuestro. En realidad, ninguna cifra lo es cuando hablamos de pobreza infantil. No podemos naturalizar que haya niños, niñas, adolescentes que se queden atrás, ni siquiera en las situaciones más complejas. Crecer en la pobreza repercute en la salud, en el desarrollo, en las aspiraciones, los sueños, las alegrías, las penas, el rendimiento escolar de los niños, las niñas y los adolescentes. Y por eso tenemos que redoblar nuestro compromiso. La pobreza es la consecuencia más brutal de la desigualdad que aspiramos a erradicar. Y digo así, erradicar, porque creo que no podemos conformarnos con paliar las consecuencias de la desigualdad. La desigualdad es una decisión política, no es un fenómeno meteorológico, ni siquiera una situación inevitable. Es una decisión política y, como tal, tenemos que abordarla. Queremos niños y niñas que hagan comidas completas, que vivan en casas donde la temperatura es adecuada. También que tengan acceso a la mejor educación, independientemente del origen socioeconómico de sus familias. Queremos niños y niñas que puedan acceder a una cita médica, también de salud mental, cuando se encuentran mal y no solo cuando sus madres o sus padres se lo puedan permitir. Queremos que ningún ciudadano o ciudadana que viva en Europa vea su futuro condicionado por el saldo en la cuenta corriente de su familia. Queremos, en definitiva, que no haya ni una generación más de niños y niñas con una preocupación que no sea jugar o hacer los deberes. Para ello tenemos una herramienta poderosa, la Garantía Infantil Europea, que consideramos una oportunidad para materializar y avanzar en el compromiso con los niños, las niñas y los adolescentes. Por tanto, vamos a seguir apoyando a los Estados miembros en sus esfuerzos y vamos a promover y a contribuir al impulso de planes nacionales ambiciosos. Queridos colegas, quiero pediros que seamos lo más ambiciosos posibles en nuestros planes nacionales. La lucha contra la pobreza infantil tiene que ser una prioridad política de todos nuestros países. Y en ese sentido hemos impulsado desde la Presidencia española una declaración que cuenta ya con la firma de 24 de nuestros países, algo por lo que quiero daros las gracias y de la que me gustaría destacar 2 cuestiones. La primera, la mención especial a identificar los grupos vulnerables que se enfrentan a mayores dificultades. Es el caso, por ejemplo, de todos esos miles de niños y niñas que crecen y viven en los centros del sistema de protección y que se enfrentan a la vida en condiciones mucho más difíciles que los demás niños. No podemos permitir que tengan menos oportunidades que el resto. Debemos romper los círculos de la pobreza y de exclusión desde la raíz y hacer todos los esfuerzos para que todos los niños, las niñas y los adolescentes duerman cada noche en un hogar. La segunda cuestión que hemos querido poner en el centro es la promoción del fortalecimiento y el desarrollo de sistemas integrados de protección infantil que pongan al niño o a la niña en el centro y fomenten su participación en los asuntos que les conciernen, incluida la prevención y la lucha contra la violencia en todas sus formas. Termino ya diciendo que el cumplimiento de los derechos de la infancia es un debate de futuro, sí, pero sobre todo es un debate de presente. No debemos esperar a que esos niños, niñas y adolescentes se conviertan en ciudadanos y ciudadanas adultas para actuar. Tenemos que hacer algo ya, porque sus derechos tienen que estar garantizados hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministra. Muchas gracias por tus palabras y también por el compromiso que has tenido toda la legislatura para poner a la infancia y la adolescencia como una prioridad política. Ahora voy a dar paso al señor Dragos Pislaru. Es el presidente de la Comisión de Empleos y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo. Cuando quieras. I will speak this time in English. Next time maybe I can use my Spanish. This is a promise. Dear Minister Ione Belarra Urteaga, dear Director Lucia Losovica-Dani, dear Director Katarina Ivankovic-Nezevic, dear national coordinators, dear partners, and dear colleagues, I would like to start by congratulating the Spanish presidency for organizing this session in this beautiful town of Valencia. I haven't been able to get outside that much yet, but it is indeed wonderful. For me, this is a tremendous opportunity to exchange with you. I mean, in ministerial meetings, we talk about policy and the future and so on. But for us, as a former labor minister, and I mean, here I think we are sharing the same thing, ministers are really nothing without the technical people behind them that are actually making things happen. And to be here with you and understanding what are the challenges and understanding how we can push the agenda forward is priceless. This topic has been, for me, very close to my heart and to the Employment and Social Affairs Committee activity. I am really delighted that Roberta Metsola has approved this mission to come up and talk to you a little bit about what we have achieved recently, the resolution that has been mentioned before. I've said it in many occasions already that inequality, poverty, social exclusion, and children are words that should never, never stay in the same sentence together. Investment in children, a coordinated action through a European governance system or authority, as you are going to hear me saying, and a meaningful implementation of the member states will and has the power to make the European Child Guarantee significantly to improve the reality of millions of children. And last week, indeed, I'm really happy to report to you that with great political support, and this should be the way, a bipartisan fashion, not any struggle in between political groups, we have in the Employment and Social Affairs Committee passed a resolution that looks into the progress achieved after 2 years of the European Child Guarantee, but also on what we need to do more in order to support this particular agenda. The resolution has a name that is quite telling, Children First, strengthening the Child Guarantee 2 years after its adoption. And it's a proof of the strong commitment of the European Parliament that you remember we initiated in the last legislature was a pilot project, and right now we've been sponsoring with a resolution, adopting in this legislature the thing that become reality for all of us for improving the lives of children. We really appreciate the progress made by many member states. As we have seen it in our working group on the implementation of the European Child Guarantee, we had the honor to host several of the national coordinators in our working group, and that was a very good way to exchange best practices. This shows really the great potential that the program has, and the fact that the level of investment made through ESF Plus by many member states, not only at 5%, but even beyond, represent a great commitment to offer children a good start in life. Of course, 2 years after the approval of the Child Guarantee, we still can see that there is room for improvement. There are a few challenges in terms of existing disparities among member states in terms of ambition, governance, funding, and political commitment. And for the political commitment, I cannot move without stating the fact that 20 months after the initial deadline for the national action plans on the European Child Guarantee, we still have member states that have to adopt their national action plans. Lucky for me as a Romanian, Romania has just adopted it, so I'm not in a position to add Romania to the list. But we look at the action plans as living documents, and that's a very important thing. Documents that can be improved, and that the European Child Guarantee is an ongoing process. The reason why is always room to be more ambitious, more coordinated, and more innovative. I will right now focus on a couple of points that are well reflected in the resolution. First, and I'm really delighted that we started
today, the morning, with Daniel's Molinevo presentation from Eurofund, we call in the resolution for better monitoring of the progress and effective implementation of European Child Guarantee. We need data. We need comprehensive and disaggregated data collection on child poverty. We need a national framework for data collection, monitoring, and evaluation of the action plans, with a focus on disaggregated data in order to capture exactly the vulnerable segments that we will need to focus on. And this is not just quantitative progress, but also qualitative progress as regards access to key services and efficiency of investment. We also need a EU monitoring and evaluation framework, and here I'm delighted to see that the European Commission is working in that direction, and we have heard about these announcements this morning that we will have soon, at the beginning of next year, a monitoring framework. And again, I'm thrilled that the European Parliament has contributed towards this particular target. We also need a EU-wide monitoring tool in order to increase transparency, visibility, and accountability of the European Child Guarantee, and that's all very useful for pushing forward our political goals. The second important point is that there are some amazing best practices going on. And I've heard this morning, and you have heard all as well, giving examples from Portugal, from Bulgaria, from different... And here, this is very important to acknowledge that these best practices are there. This is not about reinventing the wheel. This is the purpose of having a network of national coordinators. And then when we see that things can be done in some member states, the question is, how can we do it in all the others? And there are at least a couple of points that for us in the European Parliament are key and should be without questioning. First, the fact that children need to receive one free, healthy, warm meal and adequate substitute to children not in school. I mean, we've heard countries that recently adopted that, like Croatia. We know that this program is undergoing in many other countries, but still, this is one basic thing to do, not to allow our children to be in hunger. Then have access to early intervention and quality healthcare services, including psychological, dental, and ophthalmological services. Benefits for social, non-segregated and affordable housing, and we've been discussing about that. Benefit from key services by decreasing practical and administrative barriers, and have access to transport to education. These are some basic things that we need to provide. We need, of course, to include children in the consultation and participation. This has been already mentioned, and we are highlighting that in the resolution as well. And then another point that we have actually focused in the resolution is the territorial dimension. We've been looking at the presentation related to Spain, and I think that this is a very good practice in terms of having the maps that are showing us what are the differences in terms of territory. But what we are advocating is let's use even more the technical support instrument. Let's have accessible funding at regional and local levels to boost investment in social infrastructure and increase the capacity of regional and local service. I know that this is complicated. We've been discussing about that while negotiating the Recovery and Resilience Facility, the fact that local and regional authorities are not necessarily in the priority line or sitting when it comes to European funding, but this should actually be an opportunity to get them on board with this kind of incentives. And then, of course, we are encouraging the establishment of local partnership for children, one-stop shops, to maximize resources and efficient implementation of the European Child Guarantee. Imagining one-stop shops for taking care of children at the level of all important municipalities, it's not something that we couldn't hope for, even in the future that is close to us. Just to go towards the end of my presentation of the resolution, it all comes as well to funding, and that's a key factor for all of us. Increasing the EU and national funding for the European Child Guarantee is a priority. It's about investment in children, not spending money, and we really have a very powerful call in the European Parliament for a dedicated budget of 20 billion euro for 2021-2027. We addressed that in several resolutions. We are putting it here again.
And we are expressing our regret that, again, in the tight circumstances, this has not been able to be included. We had an amendment that is pushing towards the envelope for the next financial framework, but that's not enough for us. The child guarantee, it's not about spending again, it's about investment. Investing in younger generation is the best yield that you can have as a return for investment, or more than four times higher. Last but not least, while reflecting on governance, we took note that there are many challenges such as consistent institutional commitment, adequate resources, coordination among ministries, agencies and subnational authorities, and cooperation with local authorities. The governance systems in each member state are varying, from having head of units up to ministers being the national coordinators. And indeed, it doesn't make any sense to have a one-size-fits-all model, but at the same time, it does make sense to have the same power in terms of implementing the things that we have. So we stress that national coordinators need to receive adequate leverage, financial and human resources, and a strong mandate to effectively and efficiently coordinate the implementation of the National Action Plan. We from the European Parliament would like to empower you not just to write letters to your fellow ministries or agencies in the governments, but to be able to coordinate the whole process and ask them to fulfill the tasks that are there in the national action plans. So that's actually a direct support and plead to have you more empowered. And for that, we have actually even went further and asked in the resolution to one of the strongest calls that we have there for an European Children Authority. We inspired ourselves from the European Labour Authority, where we have from the national inspectorates, labour inspectorates of each member state, someone that is delegated and permanently residing right now in Bratislava and trying to coordinate the whole process at European level. Be that an authority, or how do you want to call this structure, this is important to establish a permanent system of monitoring and report and to be sure that it's pushing the agenda further. So I will count on the support because, what we are pleading in the resolution is to have an impact assessment of one or other alternatives to improve the governance at EU level, and I will rely also on the leadership of the Spanish, and then big thanks again, and Belgian presidencies in helping us scale up these efforts for better coordination at EU level. The fight against child poverty is not a sprint. This is a marathon. And the sooner we will improve and advance our efforts, the brighter the present and prospects for our children will be. Again, this is not about spending money. This is about investing in our present, investing in our future. Thank you very much. Muchas gracias, Pilar, por tu empuje, tu compromiso y todo el liderazgo en la garantía infantil. Thank you. Por favor. Yes. You can. Vamos a continuar. We will go forward to the next session. Vamos a hacer esta sesión conjunta que le habíamos denominado mecanismos de gobernanza y participación de los diferentes actores. Para nosotros, desde el inicio lo hemos dicho, es un placer poder tener este espacio compartido con las entidades que están trabajando día a día.